In physics. This is semester 6 paper 1 solid state physics. The class is S number 31, effect of Fermi surface on electrical conductivity. Effect of Fermi surface on electrical conductivity from unit 2, conduction in metals. Paper 1 solid state physics, BSc main physics, semester 6. So to understand the effect of Fermi surface on electrical conductivity, you have to see the figure. The figure one shows a normal Fermi surface, and there the K space, the velocity space is represented. The electrons are enclosed in a sphere, Fermi sphere. The velocity components are Vx and Vy. They are shown, and that is the figure A. And when we apply an electric field E as shown in the figure, the Fermi surface is shifted to the left as shown. That is, displaced Fermi surface is shown in the figure B. There are also velocity Vx and Vy are represented. So when we apply field in one direction, there is a displacement of Fermi surface in the opposite direction, and that is written there, displacement of the Fermi surface. That is the figure B, and figure A is Fermi surface at equilibrium. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു മെറ്റലിനകത്ത് ഫെർമി സർഫസിന് ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഫെർമി സ്പിയറിന് ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. അത്തരം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഈ പടത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്, ഈ മാറ്റം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു മെറ്റലിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി മാറുന്നത്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. വി എക്സ്പ്ലെയിൻ the electrical conductivity based on Fermi surface. And you know, by definition, in a metal, current density J is sigma E, and from classical physics, from Lorentz-Trude theory, we have studied the conductivity sigma is equal to n square tau by m star. N is the electron density, E is electronic charge, tau is collision time. And m star is the effective mass of electron inside the metal. M star is the effective mass of electron inside the metal, and that we have seen many times. So put this sigma in the above equation number 1, we get J is equal to n square tau by m star into E, and this is an expression for current density. അങ്ങനെ നമ്മൾ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റിയുടെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. J is n square tau by m star into E എന്നുള്ളതാണ്. അത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3 ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. And next point is this expression is obtained on a classical basis. ഒരു ക്ലാസിക്കൽ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അത് ലോറൻസ്-ട്രൂഡ് തിയറിയാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. When Fermi surface is taken into account, this expression is a little modified. ഫെർമി സർഫസിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ പരിഗണനയിൽ എടുത്താൽ ഈ എക്സ്പ്രഷന് ചെറിയ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകും. When we take into account the idea of Fermi surface, there is a small modification in the expression. In the expression, in the absence of electric field, the Fermi surface, Fs, the Fermi surface is as shown in figure A. When electric field is applied, the Fermi surface, Fs, is slightly displaced as in figure B, that we have explained. അപ്പോൾ ഫീൽഡ് കൊടുക്കുമ്പോഴും ഫീൽഡ് ഇല്ലാത്തപ്പോഴും ഉള്ള ഫെർമി സർഫസിൻ്റെ ചിത്രമാണ് നമ്മൾ തുടക്കത്തിലെ കണ്ടത്. And see the changes due to the collision time tau becomes tau f. അപ്പോൾ കൊളീഷൻ മൂലം, ഈ ഇലക്ട്രോൺ കൊളീഷൻ മൂലം കൊളീഷൻ ടൈമിൽ ഒരു മാറ്റമുണ്ട്. അത് tau f ആയിട്ട് മാറും. tau f വിളിക്കുന്ന പേരാണ്
The Fermi time. Equation number 2 becomes ആ ടോയുടെ സ്ഥാനത്ത് ടോ എഫ് കൊടുക്കണം. Equation number 2 becomes sigma is equal to n is equal to tau f by m star, where m star is the effective mass of electron in the metal. But tau f is equal to Lf by Vf, where Lf is mean free path and Vf is Fermi speed. But tau f നെ നമുക്ക് Lf by Vf എന്ന് എഴുതാം, collision time. Now what we get? So we write therefore conductivity sigma is equal to n square by m star into Lf by Vf. Lf by Bf, and this Lf, the mean free path weight is as 1 by t. 1 by t proportional ആണ് Lf. അപ്പോൾ നമുക്ക് സിഗ്മ പ്രപ്പോർഷണൽ 1 by t എന്ന് എഴുതാം. The conductivity proportional to 1 by t എന്ന് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. That is electrical conductivity decreases with the temperature. Electrical conductivity ഒരു മെറ്റലിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നത് അനുസരിച്ച് കുറയുന്നതായി കാണാം. That is electrical conductivity decreases with the increase of temperature. That is a result. And the question may be like this: discuss the effect of Fermi surface on electrical conductivity. Discuss the effect of Fermi surface on electrical conductivity. That is the question. Now we have another short answer question, which is thermal conductivity and Fermi energy. How thermal conductivity and Fermi energy are related, that we have seen. The thermal conductivity, you know, K or lambda, it is a term similar to the electrical conductivity. Electrical conductivity is regarding electric conduction, and thermal conductivity is regarding heat conduction. So here the subject is thermal conductivity and Fermi energy. How are they related? That we explain. The rate of flow of heat through a conductor is given by Fourier's law, and this law is stated as, can be stated as. Fourier's law എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലോ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു കണ്ടക്ടറിലെ ഹീറ്റ് കണ്ടക്ഷൻ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം: Q, the rate of flow of heat, the rate of flow of heat, Q is equal to Ka into dt by dx into T, where K is the thermal conductivity, A is the area of cross section of conductor, dt by dx is the temperature gradient, and T is the time for which heat flows through the conductor. And this relation is a very basic relation, and you have seen it several times. The heat conduction, K is called the coefficient of thermal conductivity, or simply thermal conductivity. If A is 1, T is 1, then Q is K into 1 into dt by dx into 1 equal to K into dt by dx. That is an important equation for conductor of unit area cross section, and we say Q as a rate of flow, the amount of heat flowing per second. For insulators, insulatorന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? For insulating media, for insulators, thermal conductivity K has two parts, namely K is equal to K plus kph. അപ്പം നമ്മൾ ഇൻസുലേറ്ററിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ മൈക്ക പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എബണൈറ്റ് പോലെയുള്ള ഇൻസുലേറ്ററിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റിക്ക് രണ്ട് ടേം കാണും. ഒന്ന് കെ ഇ, രണ്ടാമത്തെ കെ പി എച്ച്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കെ ഇസ് ഈക്വൽ കെ ഇ പ്ലസ് കെ പി എച്ച്. K is electron thermal conductivity and Kp is phonon thermal conductivity. You know phonon. Phonon is a quantum of elastic energy, and that we see in insulators. So K is electron thermal conductivity and Kph is the phonon thermal conductivity. Ph stands for phonon. Typically, in an insulator, ഇപ്പോൾ മൈക്ക പോലെയുള്ള ഇൻസുലേറ്ററിൽ typically in an insulator, Kph is nearly equal to 10 raised to minus 2 K. അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോൺ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെ ഒരു 100 10 raised to minus 2 100 വരുള്ളൂ Kph. അതുകൊണ്ട് Kph നമുക്ക് നെഗ്ലിജിബിളായിട്ട് കരുതാം.
അതായത് K1 ആണെങ്കിൽ മറ്റത് 0.01, അതുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം. സോ K is equal to K, ഇലക്ട്രോൺ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന ടോട്ടൽ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയെ നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ്. K is equal to K. That is equation number 2. In terms of Fermi energy, EF, the thermal conductivity is given by. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എങ്ങനെ എഴുതുന്നു നോക്കുക. ഈസ് ഗിവൺ ബൈ അത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് കാണാതെ അറിയേണ്ട ഒരു ഇക്വേഷനാണ്, കാരണം പ്രോബ്ലം ചോദിക്കുന്നതാണ്. ഇത് CSR ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയാണ്. K is 1/3 pi square n K square T by 2F into VF into LF. All terms are clear. It is the Avogadro number, K is the Boltzmann's constant, T is absolute temperature, EF is Fermi energy, VF Fermi speed, and LF is the mean free path. All the terms explained there. But LF is VF into TOF. LF എന്ന് പറഞ്ഞാൽ VF into TOF ആണ്. TOF is the collision time, VF into TOF, where TOF is the collision time. Put this in equation number 5. ഇത് നമ്മൾ ആ മുകളിലത്തെ ഇക്വേഷനത്ത് കൊടുക്കുക. ഏത് LF VF into TOF എന്നുള്ള സ്ഥാനത്ത് കൊടുക്കുക. TOF LFന് പകരം VF into TOF എന്ന് കൊടുക്കുക. Then we get K is equal to 1/3 pi square n K square T by 2F into VF into TOF, into LF. LF is VF into TOF. Velocity into time is distance, that you know. And EF is the Fermi energy. EF we write in kinetic energy form, half m star VF square. That value also we put in the equation. That is K is equal to 1/3 pi square n K square T temperature by 2 into the denominator, half m star VF square into VF TOF. So you look here, VF into VF is VF square. That will cancel from numerator and denominator. 2 also will cancel, and we get a reduced equation in the form. നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒരു സിംപ്ലിഫൈഡ് ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് K is pi square n K square T by 3m star into TOF. VF square വെട്ടിപ്പോയി. Equation number 6. This is an important equation. And this is the expression for thermal conductivity, especially in insulators. Knowing TOF, knowing the Fermi time, knowing TOF, the thermal conductivity K can be determined. And the question may be like this: explain thermal conductivity in terms of Fermi energy. Fermi എനർജിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ thermal conductivity കണ്ടുപിടിക്കുക. So here you see the expression for thermal conductivity. K is pi square n K square T TOF by 3m star. Knowing TOF, thermal conductivity K can be determined. The question is explain thermal conductivity in terms of Fermi energy. And there's a problem based on this equation. An important problem, it is a CSR problem, BSc question, very important. Problem, calculate the coefficient of thermal conductivity, or simply thermal conductivity. Calculate the coefficient of thermal conductivity at room temperature 27 degrees centigrade if collision time, and sometimes it may be given as relaxation time. Sometimes it will be like that. If collision time of electron in copper is 3 into 10 raised to 14 second. Calculate the coefficient of thermal conductivity at room temperature 27 degrees Celsius if collision time of electron in copper is 3 into 10 raised to minus 14. So simply you write the equation. K is pi square n K square
T into tau f. T is the absolute temperature. Here it is 27, we have to convert. Tau f by 3m star. We put all the values like this. We put all the values. That is 3.14 square. It is 6 into 0.023 into 10 raised to 23 into 1.38 into 10 raised to minus 23 whole square into 300 into 3 into 10 raised to minus 14. 14 by 3 into 9.1 into 10 raised to minus 31. Do you see the time? ആ ടൈം എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്? 14 ആണ്. 14. So you write carefully. It is 14. You see the collision time. I shall verify it. The collision time. Yes, 3 into 10 raised to minus 14. By in the denominator, we get 3 into 9.1 into 10 raised to minus 31. That is case 3.73 watt meter raised to minus 1, K raised to minus 1. Watt, W is capital, M is small letter, and K is capital letter. So the thermal conductivity of the given substance material is 3.73. Watt, W, M raised to minus 1, K raised to minus 1. That's the unit of K, thermal conductivity. And that is solved with your 31st lecture on solid state physics. Thank you very much.